Iko Nini. Episode 152 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Yeah, alafu tukianza leo acha tuanze na ile kitu tulifanya. Ilikuwa ni Wednesday. So Wednesday tulibaki tumeishia kwa like listening party ya Octo. And we'll do a more comprehensive nini baadaye pia na Ian, si ndio? Because kuna a ton of footage of it. But kitu le ni jazz ni vile event ikiisha tunapatana na Okto alafu tunamwambia buda jo unafaa kurudi kwa pod. Alafu Ryan anatuambia unajua niko hapa mpaka April. Just siku hizi niko Kenya, niko Europe. Kuna vile na ni stress. Alitutolea hizo je. Hiyo jua kubrag msee. But event ilikuwa kali, si ndio? Yeah. Woke up with a headache. Ulikuwa msewa Hennessy. Nikunywa Hennessy kibao mazee. Ilikuwa 2 3. Okay. After some time. Yeah. Not 3 nini bottles of Hennessy. Nasema 3 glasses. Yeah. But nasema ulikuwa drunk after a long time ama? Yeah, nilikuwa ili for some time. But I think mostly ilikuwa sana dehydration. Sidhani nilikunywa maji before nilale. So nikiamka asubuhi mazee niko na headache. Okay. Nakumbuka nilikuwa bado nafaa kwenda construction. Uliweza kuisha? Nilishia but late kiasi. So nini sana kilikuwa na kuuliza ni like the last time ulikunywa ni when ukiwa TZ ama ilikuwa even before that? Ama you affecting? Affecting. Hiyo night lazima uwe at least uko hydrated vizuri with any type of alcohol I think. Okay. Because there so many kumbusha ile time nilikuwa try kutap the preacher's daughter back in the days. So the preacher's daughter used to drink but the only thing she didn't want was dick. So alikuwa na hydrate. Just to make sure like nilikuwa like akichukua nini kidogo anakunywa akichukua like najua. Hiyo ni tu ku avoid hangover because the more you drink inakuwa the more utaishia kwa bathroom. Kutake leaks. So inamaanisha una nini system yako at least so maji inaishia mob so you have to hydrate. Usipohydrate kazubuhi na headache ya ajabu. Uzuri ya hii haikuwagi mbaya kaya wines but inakuwaga tu kiasi. Okay. So vile tumesema tuta have like a more comprehensive nini on that. Kitu tumenikatia ni stika walinitumia link ya photos I don't know juu niko nimevaa kajitombe hakuna photos zetu hapo na take photos so I can clearly see the photos before CC and the photo after but sasa at least Capital walipost hiyo photo yetu tukiwa na nani tukiwa na message sijaget hiyo link jana nilitry kunini hiyo ni ya QR code but I have an old phone so I guess that's why it didn't work because kulikuwa kuna hiyo option ya kumulika ile burungo na QR code and then so nini zote zingekam automatically but saa simu yangu ilikataa. Then I didn't try many times but nilikuwa ni burungo iko advanced walikuwa na try kufanya vitu mingi digital ilikuwa alafu plus ile place ni beautiful yani hiyo place ni so like hiyo like the view even ile place tulienda kudishi wachikiani hiyo view ilikuwa kali sana so vile tumesema tutadu like a more comprehensive because there's some funny things that happened afterwards that I want to talk about. But if it's nothing to do with the performance unzabonga juu yake it's nothing to do with performance sio tunazabonga tu juu yake. Okay so jana I think kulikuwa kuna like a diplomat hapo hivyo. Okay hiyo ndio nataka kutia si that's kuna diplomat hapo hivyo apparently ilikuwa the head of military wa Rwanda. Alikuwa ametokea. You can already see where I'm going with this. But make the long story longer. Event tukienda tulikuwa tunacheki a lot of security. Reggae squad like super secure nini so we felt safe. We felt safe enough that we made some stupid jokes. Tulikuwa na make jokes like we don't see a do sit moment happening there because it was like we tulikuwa safe. Tunachapa before. Reggae squad walikuwa pale wacheki jo. Saa tukaenda upstairs show happened nini story long tukashuka chini tumeitisha cab so cab kukuja kukawa sasa huyo
tunanid kungoja cab. Si tunangoja cab. So before ndio watu waelewe kwa nini mi sikuwa na nikaa nyinyi cause utaambia say what happened. Nilikuwa tukiwa huko tulitumia Ian alikuwa na shoot na nini ana shoot na inaitwa kama shikilia inaitwa ni gimbal. So mimi nikionaga security alafu kuna anything looking like a gun I become a bitch. So nzaendelea. So msa kuna gimbal. So mimi nilikuwa nimeshikilia gimbal after tushamaliza event. So tunashindwa mbona nini haikuji? Cab haikuji. So before cab ikuje tukachekisa hizo mandai za security mob zimekam sasa hiyo msa amefika sasa. Boom. Hapo hivyo kuna shamra nini wasa wanaingia bado tunangojea cab. Kumbe cab huko nyuma ni kwa ajili ya hii shamra pia hii imebaki huko nyuma. Nasikia Kiswahili sanifu. And then ile design do it kimchezo mimi na Ian tunajoke hapo hivyo vile hii security hapa vile ni tight something might be going down sijui nini kidogo nasikia one of the securities alikuwa anaendesha hiyo ndai anasema Mwafrika anasemaje? Kumbe amekucheki anasema Mwafrika anasemaje? Miss kureact. So msea kureact juu nikaa kusikia. Sisi tayari tunajua the connection between Mwafrika and Rwanda and this security nigga knows Mwafrika. So actually have fun na that yani. So tunashindwa ni aje tuolzo umesikia hiyo? Umesikia kitu huo msema amekwambia? Niko Z. So uzuri alikuwa anaisema akismile kana endesha hiyo ndaye na kapita. Huko nyuma wase wameshikilia all types of weaponry. Like it's yani they are ready to unajua anything happens. Ungekohoa vibaya. Kingeumana. So wakapita. Msee akaingia ndani nini mandai zikaishia tukauliza mwafu haukusikia kitu amesema zi. Tunaambia huyu msee basically ni ile design ya kushow tunakujua na tuko na ties na Rwanda. Cause nilikuwa tense. Mimi kitu fani ni hata hiyo time nikiwa tense hivyo haikuwa hata juu ati the fact mongia ish juu ya Kagame. Hiyo tu yo nini inaitwa yo gimbal yani. Nilikuwa nafikiria like nikiweka kwa mfuko itakuwa round inaweza kaa funny. Nikishikilia kwa mkono inaweza kaa gun. So nilikuwa shindwa nifanyaje na hii shit. Unajua so I was feeling like all sort of unajua funny. Alafu sasa mimi sikusikia msee. Alafu unajua vile hasa walikuwa hapo jo. Walikuwa armed. Our Reke squad. Teeth. So ilikuwa it was an interesting nini but so baadaye mnaniambia ati alisema hivyo nashindwa. Alisema Mwafrika anasemaje? So nikajua huyu ni mse watch pod. Ni mse anajua kitu wewe usema and at this moment pia akona watu wa Rwanda. Anataka kujua how are you feeling. But kitu fani ni mse hajui anything angeshindwa. Maybe there is even a president there and he was just the head of the military. Like alikuwa guarded. Ilikuwa like the way you'd guard a president. So there was that. But vile tumesema now the performance side yo tutaianalyze baadaye sindio? So wacha tubongejua politics kidogo. So on Thursday kuna ira inaitwa Jalang'o. So kulikuwa na ODM waliitisha like parliamentary like a parliamentarians meeting. I don't know vile ilikuwa inaitwa. Alafu ilikuwa ina happen maside za Ukambani. So of course vile Jalang'o alifika hapo akabaki ameblokiwa. Na reason aliblokiwa ni juu on Tuesday I think. On Tuesday alikuwa amemeet the president ama Wednesday. I think on Wednesday the same day tukiwa nini alikuwa amemeet the president. Alafu pia vile aliulizwa I think he was very arrogant because alisema in life you have to keep moving. So inasemekana hii event yao ya ODM alistopishwa. Alafu after kustopishwa kuna vile eventually akaingia. But vile aliingia security wa Raila ndio alikama wakasema like buda Raila akiingia we jipe shughuli. So imefika level haka buda atakataki story yake. Damn. So but now we have to analyze it like wanachukua hiyo story like versus at some point vile amesema you have to keep moving. Because sahi imefika level umse sasa anajiembarrass. Because
no matter what the situation is umse atoki kwa ofisi umse atatoka state house. Let's be realistic. Umse atoki state house. So if you feel like you want to be a voice of the people, be a strong opposition, ku keep in check, ndio vitu zikuwe balanced kiasi. But hii story yako ya ku randa hapo kuongea stories za resign toka state house, it's not going to happen. Alafu najua kitu fani na hii story ni watu wanajuaga like the roots of beef ya Raila na Ruto pale ilianzia. So ilianziaga hapo like kuna vile nasemekanaga, I don't know how true this is but I actually think it's true, but nasemekanaga in 2007 ile time Raila alienda for his handshake, mse alikuwa amesema alikuwa amesema wacha tubaki tukiwa opposition, lakini since tuko na majority even in parliament tunaweza toa umse, tunaweza try kumimpeach ndio kuwe na another elections, lakini tusinegotiate. That was him, like he believed in that victory ya 2007 that much. He was not ready to negotiate. Now he wins 15 years later and you want him to negotiate. He is not going to negotiate with you. Najua, because he knows how hard it is to win a presidency. Alafu ni mse ule, if we are to keep it 100, he's never lost. The only election ashai lose ile alitry kusaidia mse kuwa president in 2002. But 2007 he won, did not get it. The ultimate prize hakupata. I'm talking about Ruto. 2013 akashinda, 2017 akashinda, 2022 akashinda. Wanataka kumpeleka back to the one L that he has in his CV that is not an actual L. Now wanataka him to give you like no. Vile sushinda tukisema buda yako anataka hii kitu. Kuzungekuwa unaitaka you'd have kept Wetangula and Mudavadi. Nacheki. Alafu saizi unajua wameanza kumake moves au wenyewe. Inasemekana Wetangula amekuwa ni Mudavadi amekuwa meet wase wa western. So anatry kumove on ni pia kutoka kwa umse. Alafu unajua kuimove ni kuambia like 2032 hiki tunaweza achiwa. Kuzunjua 2032 naitwa Ruto owes Gachagua nothing. Kuzusahau Ruto ye mwenyewe vile nani alimruka anaitwa Uhuru. Ye pia anaweza ambia umse mimi nakuruka, wewe mwenyewe jipange sasa. So hii kitu ya Raila inaanza kuwa sasa it's annoying. Because for me I feel like sisi kama wananchi tuta benefit more akitupigania opposition. Especially kama stories taxes. Exactly. Hata kama si cost of living taxes. Si yeye mwenyewe yuko pale akiongea, akona watu wake. Yeye ako tu kipuppet master. Watu wanaenda on his behalf. Zile vitu ya anafikiria. Because I think mali yuko saizi nikaa naona yuko above hiyo status ya opposition leader or something like that. So you can just sit back, get your money and alafu kitu fani ni Ruto amekuwa kitry kuplease say na hiyo story siende alikuwa try to create the office of the opposition. Anasema he's not creating it for Raila but literally is creating it for him. So ana try to create office ya basically itakuwa ni Raila na nani na Karua. They are too proud to accept it because I don't think washa believe wali lose. Unajua because I think wali rely too much on the so called deep state that they didn't do their homework. Because mimi najua hata wasi wengi wale wasemaga hawakuvote after wana ile poster. Unaona ile poster ati at 52 kwa time ile mpaka nini ilikuwa kibillboard ati wako na 52%, Ruto iko na 48. So of course kuna watu wakasema kwa 52 bila deep state na deep state hii kitu mnaenda kuipata. So kuna a lot of people who stayed away. Nacheki. So you missed your chance. There is nothing you can do about it. So kile na niudhi ni hizi antics wameanza. Jukaa kulikuwa na hii antic ya umse anaitwa nani before that tubonge juu ya Matiang'i. Kwa sababu tubonge juu ya Matiang'i, acha tubonge kidogo juu ya Jalang'o. Aufiki Jalang'o unaonaje? Has he moved too soon? Because you know he's a first term MP. So has he moved and he moved his hand too soon? Me I think different. Like you are an MP in the current calendar. If the president
calls for a meeting, yeah it doesn't matter which side you're on. mm. You go listen to what he has to say. Yeah, if you don't yeah. agree with it, then you can come and tell your people this is what he had on the table. What do you think? But you can't wezi stopisha kila mtu from attending meetings. Yeah. Zile zinaweza kuwa beneficial kwa watu wa Lang'ata. Yeah. Alafu pia I feel like pia Jalang'o the brand plus like if he has to run for a second term on a UDA ticket, he'd still, if he delivers anaweza end up kaa Sonko. Nachibule like Sonko Nairobi ilikuwaga pro Raila, but Sonko still used to win. Nacheki. So I feel like ye mwenyewe akifanya enough for Lang'ata, even akirano na ni UDA ticket bado atashinda. Kutakuwa na ile usahau, watu wanasahau kuna msa kwenda Nixon Korir, msa alishindaga before. Kumka ilikuwa like an abnormally, like watu walikuwa like how did this happen? This was like in 2017. So if that happened, if there's someone else who can still go against Raila and still win hiyo, like there's a probability and is a win, bado ni Jalang'o. So it's a very risky move, because now the question would be, you said ya UDA, would they just let him have the ticket? Because najua pia wenyewe napata kaa huyo Nixon maybe, because I think amepatiwa job, but unapata iko in the sidelines, yuko like I want this thing. But I feel like Raila saizi jo kuna vile ameamua so like what's the end, whatever, because we all know this guy is not resigning. He's not resigning. It's never happened in Africa. It's not going to be the first time. Alafu the funny thing is like even vile nasemekanaga one of the reasons walikosana na Uhuru ni nini, because Uhuru felt like in 2013 as soon as they won, Ruto started seeking the presidency. Unaona, so Ruto was looking at 10 years from now, but ni kama Uhuru felt like this guy would even impeach me to get this thing. Sindio? So that's how much he planned 10 years before. Ulitandikwa 2007. Okay, whatever, because no one cares whether VR haikuona. So since VR haikuona, wewe mwenyewe ukatetu ukasema tulete VR. Saizi unasema tutoe VR. Unajua mchikienda saizi unasema hata hataki stories za sijui whatever. So he's reached a level where unajua ile like you live long enough to be the villain. I think imefika hiyo level ubuda. Alafu unajua kitu funny ni nania na is putting everything kwake, at least him to create the next opposition person, and that next opposition person to really stress Ruto. And I feel like nani amekusupport hii time yote, he's going to be in his 70s. So jua Kalonzo yuko 67 saizi. Kalonzo will be 72 by time kuna the next elections, if I'm not wrong. It's time kumrudishia mkono. Na the only way kumrudishia mkono ni kuanza kufight the cost of living, and wase kuona najua like ahead, but it's time for you to bow out. Like you can't be backed by the deep state and then you don't win, and then you still expect, kusaizi nao imekamika kwa ridiculous. Ukiona place akina Jalang'o naona wacha ta Jalang'o, kuna mse fulani tu Mbadi. Mbadi hiyo jina uniletaga shida. Mse alikuwa like a loyalist wa Raila. Si amekataa kwenda hizo rallies, na vile amekataa kwenda rallies, now it's been like wanasema azile za easy loyal enough, wanamwambia resign as the chairman. Alafu naona ati nani anangoja kwa sidelines kwa chairman, ni mse anaitwa nani, Babu Owino. Mse ana believe it was a long con. Which long con? Have you seen the way nani has been disrespected hapa? Anaitwa Uhuru. Although sasa nani Ruto ni mse interesting. Okay, so Uhuru didn't pay, how much is this? Uhuru didn't pay 350 million ile time NCBA ilikuwa ni ilikuwa nini? NIC. Bank ilikuwa NIC, si ndio? So vile NIC na CBA zili combined kwa NCBA, kulikuwa na tax ya 350 million that was supposed to be paid. Uhuru akai write off, si ndio? Or at least somehow it was written off, because akina Uhuru si ndio wana own CBA, if I'm not wrong. So saizi wana own like majority ya NCBA. So the bill was 350 million. Saizi retirement packs zile nani Uhuru amepatiwa like 695 million. 695 million. Like, can we get serious? This dude does not need this money. So why are we giving him this money? Unacheki. So ndio kitu, kuna moves zingine zile Ruto na do zinashindwa nazo. Like 1 minute unasema hatuna do, the next minute you're giving this person 695 million. Unacheki.
the richer you are najua the money richer si wanasema do uenda malido ingine iko so kuna hiyo bullshit but sasa nini history ya Matiang'i unaionaje cause ilikuwa wakasema it was on Wednesday night si vile tulitoka event ya Okto tunakam tunaona like Matiang'i's house has been surrounded alafu the next morning ulisikia bullshit ambo ni chanwe sinasemekana ati nini there was no one there ati the 200 people around the place walikuwa lawyers there were no police mpaka gava dea inamwambia toa footage toa footage uonyeshe watu kuzoja kejamseka ule zikosa cameras onyesha tu I think what is happening is umse anajua maybe kuna kitu iko planned ni vile ajui ni lini so akishuku inaweza kuwa leo si ana preempt jukasa hizi nasikia sijui ameenda court kunini kuget your whatever order preemptive order na kitu fani ni ye mwenyewe ni was cabinet secretary alikuwa against hizo such whatevers alikuwa nasema the court is being used na vile nakuonyeshaga vile nasema ati power is transient kuna kama other fulani kama kalimu explain hapo sini anaitwa nani some MP from somewhere or government official alikuwa kiharasiwanga na Matiang'i so alikuwa anasema hapo mazee we iko siku pia sisi tutakuwa hapo so the best thing ni ukue wa best na sisi ndio tukikutana kwa barabara tusalimiane lakini we tutakutana alafu nanisi ana have a blast Sonko Sonko ana have a blast wasijui mlinishika mkafinya sehemu nyeti nikalia sijui kama manaza nilichekijwa so anasema pia wewe ushiko ufinywa sehemu nyeti so when you see shit like that ndio unaona maybe there might be some truth in what Matiang'i is saying it's just that now the dates ndio hazijulikani but maybe they have something planned kuzile madharau Matiang'i alionyeshaga Ruto like unajua like tushaona a lot of things ile Ruto alisema zita happen alituambiaga executive ita mess na judiciary saizi mi vile musema executive inafaa kuwa tuna office state house because all cases are getting dropped so that one we know that right now the judiciary is under the executive and that means kama if he lied about the judiciary he can also lie about going after his enemies and Nani was disrespectful which I think he didn't need to kuna zile zingine unaonaga you don't need overboard to. Unless uko na hiyo not even unless hakuna vile utakuwa na power forever kuna time utashuka na ukishuka wale watu ulikuwa nakandamiza wapande juu wao ndio watakuwa wakikufinya na that's the same thing ile ina happen na Ruto cause Ruto pia anafaa kuchunga cause unless he's planning to be a life president if you go after these people for taxes someone pia vile nilisema someone will ask hizi chicken zote tax iko wapi cause unakumbuka ile time the chicken debate started unakumbuka tuju alikuwa anauliza sawa kama hii do yote imetoka kwa chicken basi situonyeshe tax records because tax records lazima zikuwe na so it's a slippery slope for all of them mina feel ni kama the way do calculated moves out here Kibaki ndiye alihandle hiyo shit vipoa kabisa because Kibaki never went after Moi because none of these politicians made their money clean even Kibaki was not a billionaire because he was an economist he was a billionaire because he was a vice president and Moi would do you favors so but of course Moi would still more than he's giving you so Moi alikuwa ameiba kabisa but the same way Jomo aliiba you can't go against these people unajua like unless your hands are super clean now ama politicians nani super clean so asa wameanza hizi maantics zao za sijui tuna get arrested saa shida ni when it happens for real yes nakwanga ni the what who cried foul the wolf the wolf no it's man the pig whatever there's someone who cried foul only the boy who cried wolf cried wolf yes so toka shule siku mingi but so the boy who cried wolf so sewana nini but I feel like the country is moving on cause hiki tukileo hapenigi shida ni ukilia kila siku watu wakuoneagi huruma mia nishaionaga watu like 2007 walikuwa like wanaonea umse huruma kabisa kuzileza nejo hii kitu jo ulikuwa nayo alafu kanyang'anyo
alafu 2013 watu wakaanza zile za mara ya pili by 2017 watu walikuwa shachoka so 2022 you're still crying alafu you want people to go out there and be shot the only thing ile nimefurahia kabisa nilikiona hata post za Itumbi anasema like our plan could do the bloodshed thing because unajua bloodshed na kwa gava ndio decide is there going to be bloodshed or not so far I have to respect the fact that they've not unleashed the police on the citizens because you know it's that easy all these protests zime happen no one has been killed funnily enough no one has been raped unakumbuka zile protests za kitambo ilikuwaga like watu wanarepiwa watu wananini we ni raping hadi ita happen protest ki happen hata ukiwe we ndio like the strongest raya zinaweza kutandika hatumevua suruali hapo nataka but unakumbuka that time the government needed to sell a narrative so government ikasema like people are being raped property was being destroyed nini that's why we shot people this time the government has taken ile stand hakuna mtu amededi hakuna anafurahia I hope watanini hivyo because that's why umse ataendelea kwa provoke unachikela ile Raila akisema like I dare you to arrest me that's all ye mwenyewe anataka ile like kitu katilti ndio gava ikae vibaya na hii gava inajua tutacheza hiyo game so far that's what's happening so wacha tuone vile hiyo story yote itaisha but tukitoka hapo wacha tupongejua something lighter na I don't know if this is lighter but kuna story imetoka maside za Kisii nilifindikiwa interesting sana so headline ni watoto wa kambo wampiga baba yao hawataki ashiriki mapenzi na mama yao watoto wa kambo so unajua watoto wa kambo step kids so do you pity this dude how old are these kids I don't know but I think maybe that's the funny thing like how I have so many questions anafanya mapenzi kwa living room watoto wakiona ama ni usiku watu wanaingia tu kwa bedroom ya madhao na kujua he's not there to pray the only Jesus Yesu inatoka kwa bedroom si juu ya prayer so they don't respect the guy I clearly think so. They don't respect the guy so this is what I'm doing as the father of Kambo niambia huu wife ni aje to move in kwa nyumba ingine if these kids are old enough to beat me up they can take care of themselves so if you really want to be with me we need to get the fuck out of here number 2 is tell this wife watoto wako wana misbehave kuna vile naweza nikawatandika kiasi cause niko sure naweza kuwatandika maybe that's ina depend unajua kile unasahau if they are in their 20s that means they are adults unajua and if they are adults it's a whole different equation unajua cause like so you why have are they in the fucking house I don't know yao ni mi kwangu ni waizi wakinilelemea sana ndio napiga nduru naiba roho ya mama yao naiba ni moyo wa mama I think this but I think ni for us like men tunakuwaga na this kiddish nature ile siwaga nayo ile we don't want to accept that our mothers had sex unajua and so nikaa tunataka kujustify like mimi wakati tu mama yangu alikuwa anafanya ngono ndio nizaliwe sasa vile nishazaliwa nafanya ngono kwa nini yes unacheki so we are moving into a different house if we can't afford it how much do I love this bitch like do I have to endure this kind of because naweza ishia so kaa nanipenda sana akuja akilia nausa kama dhao ni screamer shit now so they're just traumatized hiyo ndio shida because wanaweza play dumb like si tunasikiaga tu madha yetu akilia usiku labda huu msichana mchapa so tunaenda kusaidia madha pata nile kichapo ingine kumbe ni ile kichapo ingine si upata wanapigana huko lakini wako uchi ile but this is fucked up I don't know how to feel about it Jesus lakini pia maybe baba kambo acheze position yake kuzonja pia kuna baba kambo achezagi position ile atafika kwa ile keja iko na sasa kutoka leo mjue mimi ni baba yenyu
no dude you're just fucking my mother, you're not our dad. Unajua kuna hizo ninja pia waga hivyo. Kuna hizo ninja wa hivyo. But sasa ukiwa hivyo ukichapwa si ni sawa. But sidhani msee anyway. So ninja itafika pale iko like sasa kutoka leo remotes. Mimi nashikilia remote alafu nikiingia mnaniuliza siku yangu imekuwa aje, lazima mnisalimie, lazima msimame. It's like buda alikuwa nini, but that was our dad because pia like a lot of African dads can't dad. Najua. So since a lot of African dads can't dad, now you are there as a stranger and you're coming with some bullshit. Like these dudes are like, no man, you can't be fucking with us and fucking our mother at the same time, you motherfucker. Literally. So this MF ended up getting a beating. Shit. Because I think it's a whole like nika ili tu shit na neko nasema kisiangani nikisema like hakuwa anajua vile alizaliwa kuzajeyo na maparo wake wakionyeshana hiyo PDA. But now you never know if this dude wants to inaitwa ni assert dominance. Anza kwa tu yuko hapo ama boy amekaa then anaspankrasa ya madhao. Hiyo nayo unachapa. Sawa cheki. Like unajua hapo ndio unachonyesha ujui spanking ni. Yaani unapiga mamangu mbele yangu wewe. Mother iko like wewe nyamaza. Unaona mtu kwanza ukuta ulikuwa na machungu labda ulisikia nduru jana usiku. Unaweza shika huo mseo vita. So I think huo mseo alikuwa na hiyo story atupatie like more details. Anza afanye sasa investigation vizuri. Hizi sasa ndio vitu traditional media wanafaa kuwa wanafuatilia. But sasa ni gani unafikiria ni hard for us as African men? Our mother remarrying ama our dad remarrying? Damn. Because our dads always go for that young bitch. Yeah. And that young bitch will also come, nataka uniite mama. Wewe. So gani ni tricky? I think your mother ndio tricky. Yeah, your mother. Sindio? Like there's a certain attachment. Yeah, mbuyu unajua unaweza brush off, unaweza kwa walk out every time the young bitch shows up. Yeah. Because kuna kuagana hiyo, alafu sasa kuna kuagana mabuda wale waga wanakuwa like so pussy whipped. Like I remember kuna story moja nilikuwa nasikia ya msee fulani ile after wife wake, now the main wife like died. He got a younger bitch and through this young bitch ended up now disowning basically his older kids. Alikuwa mmoja alikuwa like kampo akasema amalizi kumlipia fee, alafu mwingine I think alikuwa like form 4. So he had to struggle like the last year, you know, like kuna zile like and that one say that's a weak man. Like I understand you wanting this young girl and enjoying whatever and just know you can't keep up. Unajua kwanza ni kitu moja mabuda wajuagi ama buda wako sijui 60 hawezi keep up na dem wako 20. Unajua hauwezi cause kitu moja ni who dem so ya dudes who are lambistic. Unajua like dudes who let mlick uko pale haujui kulik ni nini. Alafu unataka hapa kwanza hawezi. So inakuwaga dem mwenyewe yuko hapo for the property. But so kuna hiyo like meeting your stepdad or your stepmom. Hapo sasa ndio tricky. Because alafu now it gets even ugly where the young dude ends up now taking the stepmom from the dad and it just gets. Unajua pia kuna kuagana hizo. Zile now saa Afrika unasema hiyo ni laana sasa. Umelala na mama yako. Like zi mama yako. So hata ni chape story kiasi hapo. So mali nafanya hiyo job yangu ya construction. Kuna wase wawili wazee kiasi. Wanapenda kupiga story, wanapenda kuchapia na stories za vile. So juzi nikiwa nao mmoja anapigiana na story na mse wake vile ati inaitwaje mother ametaka watu wake wachape mbuyu, sijui mbuyu amemisbehave. Lakini hawataki kuonekana nikawa wao ndio wame initiate hiyo nini. So usichape baba yako utaachiwa laana. But on the side anamwambia kanyaga hii jinga kabisa. Wanabonga kuchapa budao. Ati kanyaga kabisa. Lakini huko sasa ndio huyu mzee asisikie nani acha kuchapa baba yako utaachiwa laana.
yani wanapigaga stori zingine hapo mi usikia tu nacheka na na kwani ubudali do nini hata sijui wanasema tu yani umadha nikaa ajisikii na umse so afu inakuonyeshaga pia vile mamadha zetu they have a certain hold on us that's not healthy najua like ndio afanya mtake kutandika buda yenye alafu sijui story ilikuwa imeanzia wapi ile sijui mtoi anaambiwa ati uenda mahali mama yako alikwambia ni kwenyu ama unafikiri baba yako anajua kwenyu ati only mama yako ndio anajua kwenyu ni wapi cause anajua mbuyu wako ni nani so ati you never really know hapo nilikumbusha ile naangalia clip kuna clip ilikuwa na going around ya buda fulani akifight na wife wake alafu there was like their small kid hapo kwa side hasa kuna time the father is winning and this small kid just picks up something and hits unakumbuka but I think the dude was so invested in whooping the woman that hata he could notice imehepesha na wife huko watu wengine waga na nini zingine jo alafu sasa shida ni watu ikao grow up wakifikiria that's normal najua sasa hiyo pia ndio waga shida so na grow up so wase wawili wakienjoy hata hivyo mzee anambia eti kama wewe ndio ulikuwa unachapwa eti sana ulizo mwenzake kama mimi ndio nilikuwa nachapwa eti utanisaidia since si ni mabest na watu pamoja sasa kana chapwa na watu wake I'm sure boss eti mimi nije nikusaidie me the only thing naweza kutoa tu ni simu nipige nichukue video sasa ile unanyoroshwa sasa ile unanyoroshwa mimi kitu naweza fanya tu ni kutoa simu na nichukue video siwezi kusaidia siwezi ingilia hiyo siwezi ingilia just imeanzia wapi but alafu sasa siku hizi ni you find your sons are on some shit like zapata watoi wako wako na muscle like hata wewe nyeka buda unajuaga hata ukitoa zile za this is my house raia na kuangalia zile za alafu hiyo imenipatia story nyingine pia nilifindigi ikiwa interesting sana hii ni story wife walinipatiaga so kuna best ya mother yao like some woman who got saved got all this got religious alafu when she got religious she met this dude in church and this dude told her he's a virgin some Luya dude so this Luya dude says he's a virgin and he was a virgin like in his 40s and the woman was like you're a virgin in your 40s dude ime grow up to Western province this woman was not like the brightest like bulb in the room so wakamarika but the woman was very entrepreneurial najua like so even by that time vile napatana she had already alikuwa amebuy land ronga so amenunua land ronga and she was even building so after they got married of course the dude moved in so the dude moves in and then now wanaishi pamoja then what's the next thing that happens like 3 grown sons show up some Luya dudes and these Luya dudes are not joking around zile dudes are ugali man yani kana rushwa kana azilikam azikaanza kuishi kwa hiyo hao alafu ziko like baba so ziko like hey I thought you are virgin yeah like dude zile move in do you know what happened like the dude of course because he was lying he got violent ended up whooping her because she had to move out from her house and left the house to this dude so right now as we talk that dude owns that house nacheki so I don't know even how to feel about of course I feel sorry for the woman but she was played so badly like the minute a dude shows up I'm a virgin like just those are the red flags and not even the red flags or whatever like what are you doing with a virgin at that age like as a woman like you know you have needs this virgin this is not just kama ni ile kama yokoka kama yokoka sunonga ni ile that ile rapture alikuwa anasema gati kwa ile stand up yake ati ile raia uokoka inaambia bibi like wacha tuzime taa kabla tuvue nguo Mungu Mungu asiturushie laana like everything mnataka kufanya everything in darkness so I feel like that's what she felt like this is a different man because at the end of the day women unaonga ile unaisikia hiyo ngoma kuna ngoma joya na nilikuwa
kali and so many people never had it ya Estelle so beat the pussy up unasikizia ngoma maybe Estelle Estelle moja who Estelle like Estelle I'm like a big fan maybe ni wa Brito that girl endo utafuta hiyo ngoma inaitwa beat the pussy up because ile kitu like young dudes I'd say who don't know is yes women want to make love and all that bullshit but 9 times out of 10 they want you to beat the pussy up yes it might kuna ile unaweza beat with no technique of course now it ends up on some bullshit yeah but if you make like if you can maintain kuwe wet if she's super wet atataka uichape more than ataka ukue gradual and whatever with it so this woman of course wanted this dude to beat it up but now she's I think because of religion she'd lie that she's happy with this virgin and what dude just took over the house just free alafu ilikuwa there should be a special type of hell for this type of niggas. I think she was if I'm not wrong she was also a single mother so since alikuwa a single mother now she had her kid who she'd put like a certain class like this kid would go to private schools and what now this dude shows up and is like now ato yote lazima ende kwa class moja like even his younger kids because apart from these grown dudes I think the dude also had some younger whatever so alikuwa like nini but now the dude owns a house in Rongai that he had nothing to like he didn't contribute a single cent sasa this is where the fucking I would call it the fucked up part mse ni Mungu alimbariki lakini sasa ubaya hawaonangi huyo wamembariki kaa wamelaani mwingine mse kwake yani hiyo ni kubarikiwa ako na nyumba he didn't have a house now he owns a house amebarikiwa ati those nini alafu ati ilifika level so now this dude would whoop her and then they'd like demand like ugali lazima ipikwa certain level unajua so ilikuwa like even when the sons are like ajashiba because don't also forget like vile tukiwapa teenagehood najua we overeat we eat so much because later in life kuna kuagana bullshit ya midnight snacks that I never thought I'd be kwa victim of shit I hate that shit najua ile like you're like wake up in the middle of the night so scrounging looking for but now as a younger dude when you sit down to eat you want to eat you eat you eat a lot so this dude that would complain ugali sikubwa the woman is beaten up all this bullshit like so, me the first beating from someone who is saved who was a virgin should give you an indication of where you are like this was a fucking lie but dude zinajua kuact wetra imagine mimi ni bikira sijana na Kiswahili because I'm assuming you are talking about it in Swahili sini ile tu napenda Yesu Kristo mimi ni bikira hata sijawahi ona huko na mtoto wako because mother is single mother so there's no way she would have said she's a whatever because I don't even know if there's a virgin word for male because bikira sinakuaga women I think it has something to do with it so he do deal in hivyo like end up kicheza huo damn whatever so I don't but he pia ni also a nini for women out there like don't just know how to separate your shit from love because women pia wagame overrate love sana ile like you're blinded ama hii story mucheka sana nikiendaga online niko like he must be God fearing niko like oh okay those are the worst because they pretend they watch also wanajua kuact if there's a golden globe nini for them ulicheki hata kuna time nini kuna demali post online juu ya like this gospel dudes like these ones that we see like they're all over and they're always going to preach to high school kids which I have a fucking problem with so udem alikuwa nasema like when she was in high school there's a time that a girl tried to attack her and asking her like why are you taking my boyfriend from me and the boyfriend was one of these Kenyan celebrities ama celebrity pastors these ones who go to preach to high school kids najua like there's a lot of pedophilia ile inaendelea na hizi raya like there are so many adults to preach to why the fuck are you going to preach to kids to kids alafu najuzuma shida hizi mashuleni waga zimeopen to gate
just show up there and say Jesus. Yeah, say Jesus The gate is open. Yeah, the gate is open. Alafu now these two pedophiles get access to these kids, because don't forget these kids your time wako very hormonal. Unajua like whatever is changing, so they need to be guided and literally not led into temptation. And that's what a pedophile will do. Like a pedo atajua vile kunini yao nini. Yeah, kuna dem alipost nini kaa hiyo jo. So kitu fani ni alishikanisha na kapasta fulani ka celebrity yani but now tutataja goes you understand but ilikuwa hiyo shit. Kuna video ya juzi ya Eric kwanza tukubanga shit. Where is Willy Paul or something? Where is Willy Paul? Where is ati mpaka Jimmy Gate ati alianzishaga busy ya kupeleka watu Saudi Arabia. Where is naiko ulimikake Groove Awards. Groove Awards ilisha kwa nini? I have no idea. I consider we are a very prayerful country. This would have been the time to invent that shit. Like Oscars, we are like in the 80 something Oscars, ndio? Hii Groove ilishaje jo? I don't want to know, because number one, if I'm not wrong, it was sponsored by Safaricom. Yeah, because at the height of it yenye by that time kuna time gospel music in Kenya was on some next level, because remember that time I think your time ilikuwa that Jimmy Gate, Daddy Owen, Giuliani, they were like, you know, those like gospel people who are then akina Willy Paul Bahati walikuwa hapo and then that shit just ended. I think because vile these dudes crossed over to the secular world. And I want to know, I'd assume the religious world would have more money than the secular world. Wait. From the outside looking in, which one do you think has more money? Of course religious. Sindio? But I think now with religious you can't perform in clubs. Yeah, but ile umeambia Kondoo kuna nini kuna performance mahali KICC wanatokea. So all those people nini, because Willy Pose me understand. Willy Pose just loves pussy, you know, ile level like I think for him it was zile za shit. I can't live like this forever. Let me just cross nini. Na alafu ulicheki bullshit someone did, like some asshole went with a camera to some random house ikaanza kusema ni keja ya Willy Paul. Like what the fuck would you do that? Afu hiyo time ati mse anasema wife wake ni ani ati mother yake ni msick and now the mother is trending for the wrong reasons. Mtu akipost buda mtu most probably I'll understand mother. Watu wengi, a lot of African men are tight with their mothers. Hapo you're trading some really like thin line. Half I don't think I think it's even African American, black Americans inakuwaga like don't say anything about my mother. Nanga ile movie ilikuwaga what did you say about my mom? Menace to society. So kuna kuwaga na hiyo level, I think, because our dads were just disciplinarians for most of us. Tuliend up tukiwa tighter na mother zetu. So wezi ndio na doubt kawa ilipola niza kuwa mepulio hiyo shit. So kuna ufala nini afu baadaye na apologize. He apology. Would you take that up? Hell no, because it's bullshit. We'll still have to see you. So that was some bullshit. Alafu tukitoka hapo acha tuende India wasikia wameask citizens to hug cows on Valentine's Day. So India jo so it's hug a cow kuchoma maze. What is that? Ndio nashindwa jo, they just cause kuna kuwaga nao makao vigilantes. Alafu inakuonyesha vile culture vile kwa tunasema culture ya Kenya na TZ ni different, the same way na culture ya India na Pakistan, like two countries next to each other. Hii country ingine unaweza enjoy cow yako as much as you want, hii country ingine unaweza enjoy pig as much as you want. Najua hii kukula pig kwa hii country will get you killed, kukula cow kwa hii country will get you killed. Wow. But at least now one country utambua haga pig. Because they're filthy first of all. Number two, ukikaribianga nini pig kiolela inaweza kuuma vibaya sana. Hazikuangi na mchezo mob. Zinakuwaga omnivorous. Sizo pia ukula like anything. Those whatever they eat. Alafu zikijam hizo waga violent yani. Mpaka mushi ndogwa sasa zile ni mawathog the wild ones. What do the wild ones do that, because I feel like these ones are even more wild than, because za bush udishi nyama kweli.
sindo zile ni vegetarian but hizi domestic zinakula nyama hizi anything jo zinakuaga like shit pasa nyama yenyewe ni tamu yani misonanga shida ya pig ni hiyo like her shit is so nice yani like people who never tasted pig just know it's nice but then now if you are to see it feeding you'd never eat that never shit. eat it So kuna hiyo nini so hii ya India I think wamenini tu wase to ridicule because why the hell would I want to hug a pig hug a cow so it makes sense kuna hizo mautiaji alafu kuna kitu pia nilifind interesting unajua ti Kenya na South Sudan tushaanza kufight juu ya border really so hiyo area Turkana kuna wasa wanaitwa the Toposa militia wa South Sudan they claim that part is theirs najua na sisi tunasema ni yetu so kumekuwa na vita na ni nini iko hapo worth fighting for ni land tu but see if I call this home some dude comes tomorrow because his country has freedom to claim it's his land you understand pia kuna kuagana hiyo like maybe if you are staying in Turkana I don't think you have just some land laying somewhere the little land you have is all you have so would you just allow some dude because the country has freedom akuje tu aichukue so na gava inasemaje si gava ya Kenya tulibaki tume summon nini nini wetu ndi alisamoniwa tu Juba envoy wetu Samuel Nandwa was alisamoniwa akaambiwa Kenya is encroaching on South Sudan territory so kile nashindwa ni South Sudan does it really want this unajua pia maybe wamekuwa in war for so long wana forget like no as much as mezoea war we're not the ones we are not the ones unajua ikikam to Eastern Africa we have the biggest dick like just tuachie jo Sudan yes Sudan can fuck with us South Sudan no even Sudan at the moment with everything that's happening over there it might be tricky for them also but Sudan najua wanaweza niniwa wanaweza na kina Saudi Arabia hiyo ndio kitu them themselves right now are going through some shit nini hapenia kale kabuda kalisha deni ama bado yuko Bashir maiko jela bado I think iko jela bado ulichekijua vile alikuwa maiko jo kwa cage fulani jo ka truck inakaka zile za kanjo this is what we keep telling you every time power the wheels of power will fucking keep rotating you won't know where you're going to land half life is so random I think this is what usahau like life is so random that you can never predict me I don't think Matiang'i akidisrespect Ruto to that degree thought it's actually possible for Ruto to be president unacheki alikuwa nafikiri maybe hata akija kuwa president ni uko akisha kuwa mzee what is happening now and now he's going through shit cause me akabuda nakumbuka tu anaitwa nani hiyo Bashir nilimwona kwa hiyo track mpaka nikamwonea huruma and he was a dictator alafu considering all the bullshit he done in South Sudan of course fuck him he deserves everything that's happening to him but still inakuonyesha like this power shit crazy. Don't let it get to your head like inaweza kuletea shida zingine jo alafu kulikuwa na hii story ilikuwa scary sana so story ni kuna mastude wa Daystar walikuwa abducted ndio walikuwa abducted wapi Timol Langata Road at lunch time na raya fulani zikasema ni makarao so wakaambiwa ati wanashikwa jua kwa na bangi so before they were bundled into a car alafu najua Kenya the way this plain clothes police and their plain which is whatever something I'm super against so it's a bullshit so they were arrested wakapelekwa pahali and now they were asked to call their parents for ransom alafu this kuna moja of course I think aliweza kuget like 100 G's from the parents then another one wakampeleka kwa ATM akawithdraw 20k then I think when they were taking another one huyu sasa juu alikuwa na plain clothes akaona makarao alafu akaamua kurisk it now these cops had guns of course now cocked and now these ones were arrested and then wakapatikana ni makarao pia but were the K9 unit ya Langata so these dudes just so they were actually cops but now they were kidnapping for money najua and it's fucked up cause holy shit Kenya inakuwa gonsa movie shit najua like this is real life like stranger than fiction
nacheki. Wow. Alafu T-Mall unajua vile T-Mall uka safe like ukiwa T-Mall that's the last thing unaweza expect to happen like ukiwa T-Mall you feel like any sort of insecure. No. Yeah, so that's the one thing ilinishtua sana like T-Mall like damn najua ningesikia ati this happened in some corner in Ruai I'm like hey, okay Ruai you know iza joka ni fano iko nini kwa ama ile design ya ule mse waga place inaitwa Kingero this happened in Kingero I understand T-Mall jo place ya kina Octo katwekera yes ndio Otwech uko taksema I say like do they like do research on people to know like they have money because hiyo ndo kitu mimi unishtua like wakinishika mimi wananidedisha yeah like none of my like who will they even call from my side ndo na fuck so kulikuwa na hiyo alafu ime happen to like ilikuwa Friday last week Friday mi historia plain clothes cops stakangi your story because if you're detective then do your work as a detective and then when ni time ya ambush kukuwe na uniformed police ndio sasa tujue it's for real but hii story tu msee kwa street mimi sinikwambia nimestopia mara kadhaa hapo karibu na nini na Galana the last time msee akiniambia sijui ati ananiuliza kama mimi ni Mkenya ati vile nilimjibu nikamwambia of course nikienda kumtolea ID ananiambia tu unakakaa Mkongolese I'm like how does that gonna me bleach like what the fuck you understand because the only because me msema ameniita mi na muignore because I don't know you then baadaye ndo anakuonyesha sijui nini the radio thing nakwambia wewe ni police like that's not a fucking ID for a cop it's some nini shit alafu kitu udhi countries na niudhi you can never know the difference between the thug and the cop because so even the thug will harass you kuzinachiketa boda soja wasal kuna lose boda katika tao hivyo ziko zinakam zinakutolea zile za sisi ni polisi kwa nini unaendesha boda katikati ya nini sasa kuja toka hapa simtoa boda jua anashuka raha ingine inachukua na tupatane station labda ziraya zimemwarest zinaskata ilikuwa hiyo shit so at least one of the things ile nani amesaidia nayo anaitwa Sakaja ni vile hizi maboda ziko katikati ya tao na kitu fani ni there's nothing happening they actually been disciplined I've not heard them zimegonga mtu yote so I think saa zingine pia maybe when we are too careful tunaharibu vitu because me one of the things that pisses me off Kenya ni taxi hizi kudrop anywhere kuzisha notisigi hatu kiwatch movie place ka New York unaona mtu simama tu place yote taxi nasimama na kuchukua na naishia so Kenya has to be a designated place then how is it a taxi because that's the job work of a taxi is like to pick up and drop off alafu it's inaingia inatoka hizi zingine ndio unapata mzee amepark ameblock maybe entrance ya business flani amepark place fai kupark unacheki but taxis no this is a drop off like na drop off msee na naishia so it doesn't take even more than 2 minutes so kuna hizo bullshit but at least one of the things I think nimesikia positive things nimesikia ni kuna vile mafala nafikiria juu ya mathri zisiingie tao so zitakuwa zikistopia nje but kutakuwa na hizi like nini sasa zinaingiza watu za gava I think zitakuwa za kanjo zitakuwa zikiingiza watu tao so it's a good idea but let's see how it's executed niyo wanasema sijui so mathri zinakamtao zinaishia sijui Kasarani zingine sijui zinaishia wapi nimekuwa nikisikia stories za I don't think itakuwa 5 I think zani zitafika place ka Ngara zingine zitafika Kariako maybe zingine zitafika Nyayo itakuwa a little bit close but haitakuwa that azitakuwa zikiingia ndani but saa inaweza kuwa like what will happen to bus station because bus stations waga hizo temporary za kuingia kidogo alafu zikitoka because that place we just know it as bus station if you change it to something else we'd actually feel funny like mse yote amekuwa na hii akisikia bus station anajua where that is inakuonyesha vile unaweza itengeneza in a way that pia ikuwe so modern as much as itakuwa weird but if it's
progressive we will fuck with it. Yeah, if it's progress itakuwa nini zile tu za to understand. Kuna kitu moja nilikuwa naona TZ ile mimi sikuwa na understand and I will need somebody to actually explain this. So long distance buses, let's say from Dar es Salaam to Arusha, haizi come tu hivyo straight from Dar es Salaam to Arusha. Lazima ipitie small bus stations huko hivyo na form fulani. So mnaingia tuseme let's use Kenya as an example now. Unatoka Kisumu si utapita Kericho. Kericho lazima uingie ndani ya bus station iko Kericho, huwezi come to straight. Lazima ingie kwa hiyo bus station, unapatia na form fulani, I don't know what it is, inasainiwa na huyo karao. I think wana check weight vitu kama hizo, alafu pia speed alafu inakam inafika Nakuru same thing. Hakuna mahali walikuwa na skip. That's good because I think that helps in history of speeding. So I don't know what they were check because ulikuwa unacheki kabisa huyo konda anashuka na hiyo form, anapatia na hapo inasainiwa, anarudi anaingia. Nasema kwa accidents ni less than less because hapa watu wana Yesu jo. So ilikuwa inanikalia strange, but kuna kitu kingine niliona ikiwa huko strange na nilikuwa nataka kuongea juu yake sana na nikasahau sijui kwa nini, but this is the most interesting thing. So 2 days before nikuje Kenya, bei ya voucher za airtime zimeongezwa bei. Okay. But sina nini tuseme Safaricom ya huko, hiyo voucher bado inasema 1,000. Ukiibai ni 1,000 but unalipa 1,100. So hiyo kitu ilifak na mimi design ingine because I'm seeing imeandikwa hapa 1,000 but unaniambia nilipe 1,100. Why? Nasema iliongezwa bei jana. Imeongezwa wapi? Jua wase hawajasema. So ni tax ndio ilikuwa. I have no idea. So kila mtu analipa tu. Watu wanalipa tu. From that day niliona tu watu wanalipa. Because before nilikuwa nanunua 1,000 nikipewa 1,000. So the next day nimeenda hivi kubai namba leo ni 1,100. But namwambia si bado hapa imeandikwa 1,000. Anasema ni hivyo lakini imeongezwa bei. Like what the fuck? Your country ni interesting. It's super different from Kenya. So you're buying a 1,000 airtime for 1,100. Mnatanga umelipa kodi. Cause nini tax waga kodi. So hiyo ndio kitu ilikuwa inanishangaza na hiyo kodi ya sijui kama sasa yetu hii Ruto anasema itakuwa the same thing. Inakatwa on the spot. Hii yetu I think itakuwa tu nizo tu internal tu vile tu nini utufanyia inaitwa KPLC tuangamiza. So inafanya internal by the time hakuna tena vitu uta have kufeel baadaye siji hiyo sasa ni for what? For the tax they are trying to introduce. Hii tax ingine wanatry kuintroduce ni ile tu kuangalia tu transactions zako za M-PESA. So wanaangalia alafu at the end of the year ukisema zero wanakuambia sina kulipa 2,000 kutoka kwa nani, hii ni zero gani? Hiyo tutadili na ile hii design ya TZ, ile design ukishalipa wanakata tu hapo directly inaenda huko. Because unajua so far tuko overtaxed because brady so everything in Kenya ni tax. So tuko overtaxed tayari, like you you can't tax your way out of poverty. We need to come up with something. Either we ask, I don't know if the Chinese would ever accept to bring some of their cheap factories huku, but I don't know. Itakuwa ni tricky sana factories ikiwa manze saizi. Siwezi kudanganya, economy ya Kenya kitambo ilikuwa na drive sana na exports. Na exports zilikuwa gani manufactured goods to these other countries that we see are below us, like na Uganda, TZ. Siku hizi enda TZ kwa supermarket yote, tafuta any product ile ya Kenya hakuna. Na but kama ziko ni expe. Hiyo ni Magufuli played a role in that. Yeah, he did. Because Magufuli was like fuck this. I remember the first day I was there, nilienda kubai maziwa. Aniga like hii pesa yote nimelipa ni ya maziwa. Maziwa kwanza huko ni aje, how expensive is it compared to sisi half a liter ni 60 bob. 60 bob. Huko sasa ukibai maziwa ya ile imetoka kwa ng'ombe. A liter is like 1,000 bob.
which is like 50 bob ya Kenya, 50 bob ya Kenya. But jaribu uenda ukabuy hizi packet kwa super Brookside long life. Jesus Christ. But so ni Kenyan hawana hamna yenyu ya huko siku wanaona ni Brookside bado. Hiyo place nilikuwa ni Brookside. Damn, because wase huko wengi wanabai inaitwaje hizi directly kutoka kwa ng'ombe. But unajua sana ni kitu interesting like tunajuaga Uhuru ni Brookside alafu Kenchik tunajua like oh shit, so ni time yetu ya kuhepa before tuishie jo acha tuambiaze like subscribe hit the notification button tell a friend alafu jo bado tunangoja sponsorship jo watu wetu jo msituangushe hivyo jo Kenya kumekauka mbaya tutabaki tumeshukuru at least tukafanya investigation hizi kuku zinaitwa aje si ndio tukimalizia tukisema eko nene